been called the crossroads between the East and the West. The South Caucasus, made up of the countries of Armenia, Azerbaijan and Georgia, with the neighbors to the north like Russia, to the south Iran, and to the west Turkey. It's in a very important position geopolitically, but I don't think it's just its geopolitical position or its role in international politics, or the fact that it's just a few hours from Europe that makes it so interesting. It's also really important for the world because of the work that's being done to combat biodiversity loss and climate change. In the Caucasus, we have 9 of the 11 world's climatic zones. Here we have mountains higher than the Alps and places below sea level, like where we are today in Varslovani. There's so much richness and so much life here. Life in virgin and subtropical forests, life in alpine meadows, life in pastures and wetlands. Hundreds and hundreds of thousands of hectares have been set aside by the governments in the South Caucasus. So while there is political will in countries that are still recovering and feeling the effects of recent wars and in areas where poverty is still high, the necessary investment from those governments in nature protection is sometimes lacking. And that's where the Caucasus Nature Fund comes in. We fill that funding gap, providing long-term financial support to the governments. For example, in 2017, we supported 15 protected areas or national parks in the Caucasus with more than €1 million worth of funding. უნდა ითქვას, რომ დაცული ტერიტორიების სისტემა საქართველოში ახალგაზრდა სისტემა არის. შესაბამისად, დაფინანსება სახელმწიფო სამწუხაროდ ბიუჯეტიდან გამომდინარე საკმაოდ მცირე იყო. გაჩნდა საჭიროებები, რომ გარემოს დაცვით უცხოურ ფონდებს დაეფინანსებინათ ეს საქმიანობა. აი ბოლო წლებია უკვე ფაქტიურად CNF-ის დაფინანსება ჩვენი სისტემისათვის და ზოგადად ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიებისთვისაც არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის. აფინანსებენ პირველ რიგში სახელმწიფო დანამატებს, რადგან საკმაოდ დაბალია ჩვენ სისტემაში ხელფასები. სააგენტოსთან ერთად დაფინანსებენ დაზღვევას ჩვენი თანამშრომლებისას. ჩვენ ყოველდღიურ საქმიანობაში საველე პირობებში აუცილებელი არის მაღალი გამოვლობის მანქანის ქონა და აი საჭიროება დაინახა CNF-მა და ჩვენი საპატრულო ჯგუფებისათვის შეძენილი იქნა მაღალი გამოვლობის მართლაც საუკეთესო მანქანები და ეს ტერიტორიები დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მაღალ დონეზე არის დაცული. The second way that CNF supports our partners is through our Biodiversity Monitoring program. And what that means is that we work with scientists and specialists and help them to gather data and analyze and provide reliable information for decision makers. What happens in the absence of that data is people don't know if there are any changes and how to measure those changes in the parks. Because of what we provide and what the scientists are able to do, we know about the health of an ecosystem and if our interventions in any way have been effective. Biodiversity monitoring is one of the strongest and effective tools to assess effectiveness of protected area and assess whether we are protecting our biodiversity in certain areas or not. So that is why the protected area doing biodiversity monitoring each year, but the methods that they are using are very simple and sometimes gives a very general understanding of status of the biodiversity. So we need to have more strong and robust biodiversity monitoring within the protected area to find out if we have problems on the ground. CNF decided to do such kind of monitoring, use a more robust method, more scientific-based technologies to get real data from protected area. The third way that CNF supports our parks and our partners is through the development of our ecotourism programs. And what that means is that in order for the parks to take advantage of a growing number of tourists and interest in the region, they need to provide better services. We also are working with communities because if we don't have the community and the parks working hand in hand, any of the achievements will be not sustainable. We think that working with the communities provides
nature the best chance of its own sustainability? ეკოტურიზმი არის ტურიზმი ბუნებაში, მაგრამ აქაც არის სხვადასხვა მიმართულებები, ზოგს მეტად აინტერესებს, თქვათ, საცხენოსნო ტური, ზოგს აინტერესებს ველოტური, ჩვენ ამის შესაძლებლობას ვაძლევთ ვიზიტორებს, ზოგს აინტერესებს ცხოველებზე, ფრინველებზე დაკვირვება, კულტურული ტურები და ასე შემდეგ. ადგილობრივმა მოსახლეობამ ნელ-ნელა გაიგო და გაითავისა ის, რომ დაცული ტერიტორია არის კარგი საშუალება ვიზიტორებისგან მიიღოს შემოსავალი და სარგებელი, რა თქმა უნდა. If you take a long look at the history of the Caucasus, you'll find that there's been too much fighting over land. I think that the time is now for people to start fighting for the land. And I invite you to join a movement to ensure that nature is protected and the treasures that we have now and we're able to experience currently will be the wonders that generations from now, they'll be thanking us and saying, I'm so glad that someone took the time, made the courageous decision to save it.